Hi all, welcome to my next video lecture on the topic gas chromatography. It's an abbreviation, it's an expansion of the term GC, or we can call gas chromatography as GC. That's an introduction. We can see that this gas chromatography technique is one of the technique in chromatography. Let us discuss it in detail. So the first point of every chromatography can be written as it's for the separation, purification, and identification of this. Is a special technique, and for gas chromatography, that is, it is for mainly for more. It's formulated for organic volatile components. That's the main thing. So this is the gas chromatographic technique is used for the separation, purification and identification of volatile organic components. Then the principle, let us discuss the principle. The differential distribution of components between stationary phase and mobile phase according to adsorption or partition coefficient. Because ഇവിടെ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, അഡ്സോർപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട്, പാർട്ടീഷനും വരുന്നുണ്ട്. Because here we can see that from gas chromatography it is clear that the mobile phase should be the gas, but the stationary phase may be solid or liquid supported on a solid. If the stationary phase is solid, then we can see that the separation will be happen due to the difference in adsorption and coefficient, or if the component or the stationary phase is liquid supported on a solid, then the components is separated due to the difference in partition coefficient. So the basic principle, the differential distribution of the components between the stationary phase and mobile phase according to both adsorption or partition coefficient. Most probably the carrier gases are argon, helium, hydrogen, etc. So gas chromatography can be divided into two, that is GSC and GLC. What do you mean by GSC? From the when it's expanded become gas solid chromatography. What's the meaning? Here the stationary phase is solid and the mobile phase is gas. The stationary phase is solid, so the components is separated due to the difference in adsorption coefficient. So GLC means gas liquid chromatography, where the stationary phase is liquid supported in inert support, and so partition coefficient or difference in partition coefficient is the mechanism for that. Let us discuss this instrumentation. So I am discussing the let us discuss the components. This is a carrier gas container which is connected to a pressure regulator, and third one is a flow regulator, and fourth one is this is an oven, and fifth one this is SIS, or we can say that is sample injection system, and the sixth one is the column, the separating column, seventh one is detector, and eighth one is recorder. So once again, which are they? The first one is carrier gas. It is connected to a flow regulator, and next it is connected to a pressure regulator. It is connected to a flow regulator. Then this is combined. It's reached to the furnace or a oven, which consisting of SIS sample injection system. It is connected to a column. It is connected to a detector and a recorder. Let us discuss each points, etc. What do you mean by carrier gas? Carrier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. In Malayalam it is the take away. So it is the mobile phase and which carry the components through the column. Then if you select a particular gas as a carrier gas, it should have some properties. The first property is it should be inert. ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ആ ഗ്യാസ് ഇനേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? Maybe it will react with the components, will take place, there is a chance of taking place in some chemical reactions. So the first point is that the carrier gas should be inert in nature. Second one is it should be suitable for detector and the type of sample analyzed. Detector na പ്രശ്നമുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, സാമ്പിളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഗീവ് ബെസ്റ്റ് കോളം പെർഫോമൻസ്, which means best column performance means if some gases are be used, then it do not separate it in a great way. So
the best column performance, the gas having best column performance, inert and suitable for the detector and sample analyzed are used as the carrier gas. And next, so first of all, this is the carrier gas. First of all, this from this carrier gas, it's produce or it's give the gas to the pressure regulator. What do you mean by pressure regulator? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറിനെ control the pressure. Most probably the pressure will be 1.2 to 1.5 kilogram per centimeter square. The next one is the flow regulator. What do you mean by flow regulator? How much is gas is passing, അത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എത്രയാണ്. That is the flow regulator. Control the flow rate, which may most probably 10 to 100 ml of this. And next one is these both are selected. Next most these the 5 sample injection system and the column is kept in an oven, which means here the components, this is the technique is gas chromatography. So the component carrier gas എന്തായിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് സോറി ദ കരിയർ ഗ്യാസ് ഇസ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് ഫോം. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെ ഈസിലി വോളറ്റൈൽ ആക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ, ദിസ് കമ്പോണൻസ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദ കരിയർ ഗ്യാസ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് this oven. The fifth one is SIS. SIS means we know that sample injection system. Using a sample, the mixer is injected into the injection port where it is vaporized by the influence of the oven and carried by the carrier gas into heated chromatographic column. That we know. Then column means different components in vaporized samples are separated from each other by virtue of adsorption if the stationary phase is solid, or partition coefficient if stationary phase is liquid. When this gas plus mixer plus the sample mixer is passing through the column, if the column consisting of stationary phase, then the components is separated due to the difference in adsorption coefficient, or if the component is liquid supported on inert solid, then the components is separated due to the difference in partition coefficient. Then it is connected to a detector. Detector are mainly 3 types. First one is TCD. What do you mean by TCD? Means thermal conductivity detector. Its components are analyzed according to the thermal conductivity of sample. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു സാമ്പിളിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റിന് എന്തുമാത്രം തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് TCD അഥവാ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. It does not destroy the eluent components, and therefore the components is obtained from that is used for the pre-preparative works. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Next one is this is a small mistake. FID means flame ionization detector. So components are analyzed according to the electrical conductivity of the matter. So which means they destroy the elements component, therefore it cannot be used for preparative works. Next one is electron capsule detector. It is not widely used, so we didn't think about that. Actually this is the output that is obtained from that. Actually this is a plot between the time versus the intensity of the peak. So the output, the plot intensity versus retention time. Then let us discuss what is retention time. Retention time is the time taken by each component to travel from SIS to detector. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റക്ടറിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ദിസ് റിട്ടൻഷൻ ടൈം ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഇഫ് യു നോ ദ റിട്ടൻഷൻ ടൈം ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ്, നമുക്ക് അത് ഏതാണ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ദിസ് ഗ്രാഫ് ഓർ ദിസ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ 1.2 minutes is taken for methanol, 1.4 is for acetaldehyde ethanol, and 2.6 is for n-propanol. So we can see that this the component each component take its much time for the separation of
components. So that time is known as retention time. That is unique. So let us discuss the applications. It is used to test the purity of the sample, which means ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പ്യൂർ എത്തനോൾ ഉണ്ട്, അത് ഇംപ്യൂർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി, എത്തനോൾ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. സോ ഇഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ ഇഫ് ദ സാമ്പിൾ ഈസ് പ്യൂർ, ദെൻ ഇറ്റ് ഗീവ് ഓൺലി ദ പ്യൂർ സ്പെക്ട്രം. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ആ കമ്പോണൻറ്റും കൂടി നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരും. നെക്സ്റ്റ്, ഗീസി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് IR, NMR ആൻഡ് മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് എത്തനോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ വിത്ത് ഹൈ ആക്യുറസി. ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ ആൽക്കഹോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂതിച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ അവേ ടു ദ ഫോർ മെഡിക്കൽ അനാലിസിസ്. ആൽക്കഹോൾ ലെവൽ ഡിറ്റക്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഇതാണ്. സോ വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് of the techniques used for the determination of alcohol content in blood. Next one is banned drug used in athletes can be detected by GC of blood or urine sample, that we know. Okay, thank you. That's about today's presentation. Have a nice day.